Yeah. Hi, Manasa. Hi, ma'am. Yeah. First of all, congrats for your placements, Manasa. Thank you, ma'am. Yeah, it is just a feedback interview, and I'm Aruna from Quality Department. Okay. Okay. Yeah. Can you introduce about yourself, Manasa? My name is Manasa, basically from Raichur. Currently, I'm staying in Bangalore. I completed my graduation in BE Civil Engineering in Government Engineering College, Raichur. Okay. How did you get to know CMTI? ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮ್ಯಾಮ್. Okay. What and all you learned in CMTI courses, syllabus, content, and all? ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಎರಡು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಮ್ಯಾಮ್. ಇನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್, ಮೆಥಡಾಲಜಿ, ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ and quantity survey. And come to the interiors, I have learned about cut list and all softwares like SketchUp, AutoCAD, and Primavera, ma'am. Okay. Then, how was the trainers? How was their approach during the site visits and sessions? Okay. ಟ್ರೈನರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬರ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಮ್ಯಾಮ್. Okay. Then, how was your site visits and all? ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇತ್ತು ಮ್ಯಾಮ್. ನಾವು ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಇಸ್ಕಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಮ್ಯಾಮ್, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಬ್ಲೂ ವಾಟರ್ಸ್ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮ್ಯಾಮ್. Okay. Then, what about CMTI app? How did that help you? CMTI ಆ್ಯಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಮ್ಯಾಮ್. ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay. Then, what about your interview process? How did you crack the interview? ನನ್ಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಒಂದೇ ರೌಂಡ್ ಇತ್ತು ಮ್ಯಾಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಆ್ಯಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಮ್ಯಾಮ್, ಅದು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನೋಡು. Okay. Then, what about CMTI staffs? How did they help you during the coordination, placements coordination? ಟ್ರೈನರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿವ್. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಮ್ಯಾಮ್. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಬರ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಮ್ಯಾಮ್. Okay, fine. What do you want to say to your friends and juniors, Manasa? ನಾನು ಇಲ್ಲಿ CMT ಕೋರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Okay, okay, Manasa. Thanks for your feedback. And once again, congrats for your placement and all the best for your future. Thank you, Manasa. Thank you, ma'am.